Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka on the previous episode nilikuwa kuambia what men are physically attracted to. Sawa. So kama hujawatch hiyo episode, go back and watch that episode. Kumbuka kusubscribe to this channel and also remember to like a video every time unabambika na content yangu. Sawa. So on this episode ya leo naenda kukuambia secrets men keep. So these are the secrets zenye probably chali hata kimbia kukuambia. Unaona? So these are the some of the things that machali hawatakimbia kukuambia, especially if you guys probably are dating ama mna court ama mko in a relationship already. Sawa. So join me on this episode and let's go. So one of the things chali hatakimbia kukuambia kawe probably mko in a relationship ama ndio mmeanza kujuana, the guy will never admit ama will never tell you that he's broke. Sawa. He will try what he can to probably try and maybe akubaie kitu ama probably make sure mmeenda place, but hata kimbia kukwambia ako broke, you get. And that's why you'll get so many guys will tell you by then yaje si come home to watch movie nini. Sometimes asemi hivyo ati juu he's trying sijui to do what ama do what. Sometimes inakwanga probably hata hiyo do ya kukupeleka out hana, you get. So instead ya yeye kuanza kukuambia oh sina do, I'm broke sijui nini, utaanza kumbeba in a different way. So for him to avoid the shame that comes with that, ana decide ni aje wacha akwambie tu, and then akiona by the way kuna venye hau connect na Kenya anakuambia, anakwanga akikuonesha hint by the way kuna venye probably sahi siko at the best position financially. So because hata admit ama hata kwambia outright that ako broke, atalenga tu your story, probably atakughost cause probably to him he will think that hujamu understand. Unaona? So kama we ni dame and a guy tells you that hey by this you come to watch movie, sometimes the only reason he's telling you that is cause hana do ya kupeleka out. And so because this guy still wants to spend time with you, ataanza kukuambia ati oh sijui mwanze kwenda park, sijui mkakae park z, atakwambia nyaje suneza come home nini because he wants to spend time with you, lakini niyo do tu hana ya kukupeleka place out, probably mkakule coffee ama lunch, you get. So the other thing also men will never admit to, chali hata he admit ati yako stressed ama yako depressed, you get, especially to a girl. Atambia probably anezambia mabeshto wake, and na si lazima by the ambia mabeshto wake, you get. We've had so many situations yenye chali amekuwa ki, you know, depression imempeleka hadi kwa corner, but he'll never admit it, he'll never come out and say it loud because probably machali wajafika your point wanaanza kuji-express, you get. And mimi na encourage machali by the way, get to a point yenye unaji-express, unaambia at least hata kani beshte yako mmoja manze mi kuna venye hii time hii season imekuwa rough, you get. Hata kama hutafika your point ya kwanza kulia sijui nini, but you'll be uamse at least ushasema by the way mimi manze mko mnaniangalia once in a while juu kuna venye life inanipiga ile kitu, you get. So you'll find a guy will never admit, especially kwa dem, that ati yako stressed ama ana go through depression, you get, unless nyu aseme fika point mko close sana. Unaona? Another thing also, men don't admit that wako stuck. Probably they've been trying to do a project ama wametry ku run business flani, and then imefika tu place yani your business imekataa kusonga, haiendi mbele haiendi nyuma, imesimama tu, you get. They feel like wako in stagnation flani. So hiyo ni kitu very very hard that chali upate amekwambia weka dem, you get, unless amefika point yenye, and probably you as the lady lazima ufike point yenye una create also safe space ya chali kuweza kukwambia anything bila yeye kufeel ati ni kama unaweza ndo ambie mse mwingine, you get. So anytime chali anakuambia kitu, at least try to keep it to yourself ama just keep an open mind about what chali ako about kukuambia, especially kukuambia by the way nataka kukuambia kitu serious nini, you get. So always weka dem, jaribu at least if you want to maintain your relationship and to make sure that hizo pillow talk haendi kuambia mse mwingine, just always make sure that your guy feels like anaweza kuambia kitu na hautamjudge, you get. Like you'll speak his mind and you won't start judging him ama you won't bring it up in another conversation ni kama unajaribu kumbring down, you get. The other thing also machali will never admit to is the fact that ushaimwambia kitu manzeo kitu ilimhurt, you get. Chali by the hata ikuambia kitu, you get, atakunyamazia tu because anajua at the end of the day like kuna kitu udem aliwahi ambia na ataishi kukumbuka hiyo kitu, but they'll never tell you, unaona. So you as the lady also kwanga mnapima words zenyu, get to a point yenye before uambie chali kitu kuna zile vitu yani umeconsider, unaona uchali by the ata take aje kitu, you get. Because you'll meet madem wengine very toxic, yana ongeanga tu, you know, aongee in the moment, anasahau that probably umse mtaendelea kubaki na yeye. So usikwage unalipuka tu kila kitu unamwambia, anything that comes to mind unakimbia kumwambia, especially if you know kidogo you don't know how that thing will sit with this guy. And of course ukishafika point yenye umesha understand mwanaume wako ama chali yako,
weka dem lazima ufike point yenye unajuanga kuna vitu zingine hautaimwambia, kuna vitu zingine husemangi, you get. Kitu kingine also Charlie hata I admit to is the fact that Charlie always anakuanga na plan B, and this I'm saying ikifika niyo part ya dating, relationship nini, like Charlie anakuanga amefikiria already udem, anafika point ana realize udem by the way kuna venye ameanza katabia fulani, anaanza kufikiria by the plan B inaweza kuwa nani, you get, ama anaweza ku replace na nani, ama anaanza at that point anafika point anaanza ku entertain wase wengine. And I know it's the same for ladies, but for us sisi hata tutakuonesha ni kama hata hatuja move on, like we won't be quick kuonesha sasa tume move on na mse sijui nini. Sisi we play it underwater kabisa. We don't even want to show ati sijui tumefanya kitu kingine ama tume move on to mse mwingine. So for guys hata mkiachana, it's very hard that weka dem utajua ati ame move on na mse, unless probably kumeshaanza kuna signs fulani. But like Charlie ata keep hiyo as a secret, always ata keep plan B yake always as a secret, unaona. So one thing for sure najua mademo wajuangi is the fact that Charlie ile time hako in his financial season, ama probably kidogo hajaomoka, ama probably kidogo ana go through a broke season. Charlie by there at the back of his mind anakuanga na crush tu fulani dem, unajua. Hata kama hana hiyo do, kuna dem tu hezi mpelekea hiyo scenario ya hezi approach hiyo time enye hana do, cause ana feel udem kidogo kuna venye like neza taka kumuimpress. So the guy will wait by the way, unajua. And anaweza kuwa hata ako in a relationship na wewe hiyo time ako in that ama situationship hiyo time ako in that ka broke season, but the more anaona unaanza kumbeba ujinga, the more anaanza kukumbuka by the way kuna crush fulani aliwahi eka story yake kando, but bado ako na feelings for that person, you get. Especially Charlie akifika point ana crush ya dem, like wewe jua tu at every point of his life anajua tu dem like squeeze yako wapi, like every other time wakipatana naye kuna venye anajaribu kuinterrogate by the squeeze kwa sindo, yani every time unapata Charlie anajaribu ku keep tabs na udem, unaona, even without you knowing. So always so hiyo ni secret moja yenye machali wanaikanga sana, you get the fact that akona crush pahali hata hajai muongelesha, probably alimuona social media, but anajuanga ile siku ataka set huyo ndo anaendea. Another secret that machali who keep is the fact that especially probably in a setting yenye amekamkukatia, kuna venye umemringia kidogo, Charlie anakuangalia hivi anaona bedhe kuna venye we hauko attractive sana, but bado unamringia, you get. Let me tell you a fact that I know for sure. Wale madem who ringa by the way, si madem wame grow up wakijua I'm beautiful sijui nini, na wale madem wame go through primary probably high school ameishi kuambiwa venye hakangi fiti, ama kuna venye situation fulani tu imekuanga, kuna ka season fulani ka life yake hakuwa feel beautiful. So sasa imefika season fulani probably sasa amejua kutumia makeup, amejua sasa kuvaa poa, so sasa ana feel more pretty probably than ile season nyingine. So kabla ya dem abaki kukua humble, unaona dem anaanza kuringa. So this is one thing I'll tell you for a fact, dem amejua yeye ni mrembo tangu ever since, dem haringangi unless probably sasa ni issue ya class, probably weka Charlie umemwendea kuna venye anaona Charlie kuna venye mko class moja, but hata hii kuringia out of a social setting ile ya ati na kuringia just for the sake, unajua. So ikifika point Charlie I realize kuna venye unamringia, I know for ladies ile kitu wanakuanga wameogopa sana ni kuambiwa na Charlie by the way ukai fit nini, but most guys utapata wamekwambia hivyo, wanakuachanga tu because anajuanga at the end of the day ini dunia manzi na wase upatana, unaona. Unaweza niringia leo, kesho probably mimi ndo nitakuja kukusaidia, ama kesho probably mimi ndo utanid help yangu kufanya kitu, because at the end of the day si ni men, you get, nyinyi ladies. So kuna kitu probably mimi naweza fanya yenye wewe huwezi fanya, naweza kupata situation yenye mimi ndo naweza kuokolea na probably hakuna mse mwingine. So hii idea ya kusema ati utaringa, naonanga mademo akichochana atiendelea kuringa, unaringa nini, you get. At the end of the day you don't know umse mwenye unaringia atakam kukusaidia aje in the future. So me at the end of the day siwezi advocate for any girl kufika point ana feel ni kama anaweza ringa, because at the end of the day in life, you know, besides kudate, besides kuwa in a relationship, in life si wote tunazeeka, si wote tutakuwa in a time yenye uko in need, probably mimi ndo nitakam kukuchangia story fulani, you get. So usiringia msia, kunanga need, tumeshapita hiyo stage ya kusema ati madem endeleeni kuringa, unaringia nani. Secret ingine also men keep is the fact that saa zingine tuna flirting na madem tujibambe tu, you get. Sometimes hata hatutaki kitu serious, sometimes hata ikuagi ati ni juu tumeona venye probably you are that pretty, but tunataka tu kuchokoza tuoneka utasmile ama ka utacheka, you get. I've had advice from guys telling me saa zingine
by the even kama uko na dem, unaona, hata kama uko in a relationship and sometimes unataka kuspice up vibe yako kidogo so that pia every time unabamba dem mwenye mko in a relationship na yeye, saa zingine unajaribu at least kusalimia to dem twingine, you get, not because you want to extend that thing but juu unataka keep on. Unajua hiyo ni skill fulani ya kuflirt. Unajua lazima at least kuage able catchally hata kama uko in a relationship kuweza kuambia to dem twingine hi ni nini, but story inaishi hapo, you get. So ile mbaya ni ati utachukua namba yao sijui muendeleze, but kama you are saying hi just to see their reaction and probably umeona pick up line kampia, probably umekuwa ukiscroll uko na pick up line kampia, uko like then nikatumia hii pick up line inaweza work in real life, unaona watumia, you get. So that's one secret that ladies don't know, that you flirt saa zingine just to just to have fun, tuone by the way uade matariactaje. The other secret also men have kept for the longest time, kwanza machali wenye wanakubalingi kuingia friend zone, is because anakubali kuingia hapo because they want that proximity. Unajua he thinks that kuna time tu itakam ama opportunity yake itakam that atapata chance manzi ya kuhitio kitu, you get. So usikimbia kumweka friend zone ukidhani ati sasa unampusha away, actually unamweka within your proximity. So anytime probably uko single anajua, anytime umekuwa heartbroken anajua, anytime yenye probably chali kuna venye hiyo day hamsikizani poa anajua, you get. So also guys, ni mkwe very cautious that dem yako anakuaga na ule chali mwenyewe anamkoligi ile time yenye umejifanya hutaki kumsikiza ama ile time umejifanya unaona, but it's the same for guys also, that ile time pia dem anajifanya kujua, obviously kuna kuanga na kadem kana chekesha huo boy hiyo time, unaona. So hizi vitu zote by this zinakuanga two sided, unaona, ile enye hii gender inafanya pia hii gender inafanya, you get. It's only that it's a secret that both genders don't know, unaona. Another big secret we keep is the fact that sometimes imagine si ujiforce kuongelesha, unaona, we actually don't want to talk to you but tunajiforce to because we are this close to achieving what we want to achieve, but saa zingine mnaanza kukua difficult, saa zingine unaanza kukua disinterested, saa zingine unaanza kukua boring, you get. I've said here a lot of times that madem by the we have to get to a point that machali tuna accept that si kila dem anakuanga interesting, you get. So wewe ndio uko hapo manze, you have to force that conversation, you are trying to get information out of her, ni kama mkoka interview fulani, you get. So at the end of the day chali hata kuambia, you get. He won't tell you when you are trying to be difficult, he won't tell you when you are playing games zenye probably hajiski nazo, he'll never tell you, he'll just go with the flow. We are very good at that, unaona. Hata saa zingine mkitusikia tukisema let's just go with the flow, ni juu tumezoea even ndo life inakuanga ikitubeba, you get. Sometimes we tunaenda through the motions saa zingine and there's nothing we can do about it, unaona. So sisi by the way, let me tell you one thing about men is that si tunakuanga tumeaccept life for what it is. Madem on the other hand hawakwagi wame accept life for what it is, and this is what I mean. Madem by the way, before afike point aseme ajiambie kwa akili yake that ni yeye atajitafutia do for her future, unapata gani madem very few wanakuaga na hiyo mindset. Most of these ladies out here wako na ile mentality ya nitasettle na mse, the only thing I need to do ni kusettle na mse mwenye akona do ama mse anakaa nikaa akona future. No, at the end of the day pia we build dream yako, build future yako, build career yako, you get. So that ikwange hata mkipatana na uchali anaona value yako, you get. One thing about guys, anytime anaona hauna value unampe kwa maisha yake ata exit, you get. Alright, we've come to the end of this episode. Kama umeenjoy hii episode, make sure umeniachia ka like. The next episode nitakuwa kuambia things men cannot really explain. Yani hizi ni vitu tunajaribu ku-explain but in our head manze hai go through, you get. So join me on that episode, and kama kawaida